আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন একটা অধ্যায় টপিকস নিয়ে পড়ব। ধৈর্য সহকারে শুনলে অনেক জ্ঞানমূলক সচেতনতামূলক তথ্য লাভ করবেন আপনারা। তাই আশা রাখছি যে ধৈর্য সহকারে আপনারা এটা শুনবেন। এটার নাম হলো অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর। হার্ট ফেলিওর মানে হার্ট ফেল করা, আর অ্যাকিউট মানে তীব্র রকমের, আর ডিকম্পেনসেটেড মানে ডিটারিওরেশন অর্থাৎ বেশি খারাপ। অর্থাৎ হঠাৎ করে হার্ট ফেলিওর যখন বেশি খারাপ হয় সেটাকে বলা হয় অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর। এটা নিয়ে মোট 12টি কোশ্চেন আলোচনা করব। প্রথম কোশ্চেনটা হলো যে অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর কি, আর ক্রনিক হার্ট ফেলিওর অর্থাৎ দীর্ঘদিনের হার্ট ফেলিওরের আরও খারাপ অবস্থা এই অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর কি না, আর এই অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওরের আর কোনো উপবিভাগ বা আরও কোনো বিভাগ আছে কি না, আর হার্ট ফেলিওরটা শরীরে শুধুমাত্র অতিরিক্ত ফ্লুইড জমা হলে এই হার্ট ফেলিওর হয় কি না সেটা নিয়ে একটা কোশ্চেন। আর বলছে যে এই অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর শনাক্তকরণে বায়োমার্কার্স, কিছু কিছু বায়োমার্কার্স আছে, যেমন বি টাইপ, বিএনপি বা বি টাইপ নেট্রি ইউরেটিক পেপটাইড। এই বায়োমার্কার বা এই পরীক্ষাগুলোর ভূমিকা কি সেটা নিয়ে আলোচনা হবে। আর বলছে যে এই কোন কোন বৈশিষ্ট্য দেখলে বোঝা যাবে যে কারা কারা এই অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওরের ঝুঁকিতে রয়েছে। 6 নম্বর কোশ্চেন আলোচনা করব যে অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওরের যে চিকিৎসা তার লক্ষ্যটা কি। আর এই অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর হলে নন ইনভেসিভ কার্ডিয়াক ইমেজিং অর্থাৎ ছবি তোলা, যেটা এমআরআই বা এনজিওগ্রাম, একটা নন ইনভেসিভ আর ইনভেসিভ, এই দুইটার মধ্যে এই দুইটার রোল কি, অর্থাৎ কি ভূমিকা পালন করে এই রোগটা নির্ণয়ে। আর বলছে যে এই কারো যদি অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর হয় তাহলে আমাদের কিভাবে ডাইউরেটিক্স অর্থাৎ যেটাকে ওয়াটার পিল বলে, পানি কমানোর ওষুধ, সেটা কিভাবে দিতে হয়। আর ভাসোডিলেটর থেরাপি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হবে। সেই সাথে 10 নম্বর কোশ্চেন হলো যে ইনোট্রপস, যেমন ডোবুটামাইন অথবা মিলরিনন এর মতো ইনোট্রপস, এই যাদের অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই যে ইনোট্রপসগুলোর কী কী ভূমিকা। আর অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে কার্ডিও রেনাল সিনড্রোম জিনিসটা কি। আর অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওরের যারা রোগী তাদেরকে কখন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে যে তাদেরকে হসপিটাল থেকে রিলিজ দেওয়া হবে। তো এরকম মোট 12টা কোশ্চেন আলোচনা করব। এই চ্যাপ্টারটার লেখক হলো জি মাইকেল ফেকলার এবং মারাট ফুডিন, এই দুইজন লেখক। তো প্রথম কোশ্চেন হলো, হোয়াট ইজ অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর? ইজন্ট ইট জাস্ট আ ওয়ার্সেনিং অফ ক্রনিক হার্ট ফেলিওর? অর্থাৎ অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওরের সংজ্ঞা কী, এবং এই যে অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর এটা কি পুরাতন হার্ট ফেলিওরের আরও খারাপ অবস্থা নয়, সেটা প্রশ্ন করা হয়েছে। আনসারে বলছে অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর, যেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় এডিএইচএফ, is a clinical syndrome of worsening signs or symptoms of heart failure requiring hospitalization or other unscheduled medical care. তো এই এডিএইচএফ বা অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিয়ারের হলো একটা মেডিকেলের লক্ষণ, যেটা হার্ট ফেলিয়ারের লক্ষণ বা উপসর্গগুলো যখন আরও খারাপ হয় যার ফলে মেডিকেলে ভর্তি হতে হয় অথবা অনির্ধারিতভাবে মেডিকেলের চিকিৎসা নিতে হয়, সেটাকে বলা হয় এডিএইচএফ বা অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর। ফর মেনি ইয়ার্স ADHF was viewed as simply an exacerbation of chronic heart failure as a result of volume overload with few implications beyond a short-term need to intensify diuretic therapy, a similar paradigm to exacerbations of chronic asthma. Recent decades have been an explosion of research into the epidemiology, pathophysiology, outcomes and treatment of ADHF. Although some controversy persists, multiple lines of evidence now support the concept that ADHF is a unique clinical syndrome with its own epidemiology and
underlying mechanisms, and that there is a need for a specific therapies. The viewpoint suggests that ADHF is not just a worsening of chronic heart failure anymore than an acute myocardial infarction, or MI is just a worsening of chronic angina. Outcome data from a variety of studies now support the concept that hospitalization for ADHF can often signal a dramatic change in the natural history of the heart failure syndrome. Rates of rehospitalization or death are as high as 50% within 6 months of the initial acute decompensated heart failure event, which is a much higher event rate than is seen with acute MI or myocardial infarction. A systemic representation of the pathophysiology of acute heart failure is given in figure 26.1. So this is the figures. You can see this is the figure. Substrate, triggers, normal heart, structural heart disease, chronic heart failure. There are many things about it. Question 4. What is the role of biomarkers like B-type natriuretic peptides in the diagnosis of acute decompensated heart failure? Although the clinical symptoms like dyspnea, paroxysmal nocturnal dyspnea or PND, orthopnea, fatigue, and signs of elevated jugular venous pressure, pulmonary rates, edema of ADHF are well known. The diagnosis can often be challenging in patients presenting to acute care settings. This is especially true in the elderly and patients with significant comorbid conditions such as chronic obstructive pulmonary disease or COPD. The development of natriuretic peptides as a diagnostic tool has been a major advance in ADHF or acute decompensated heart failure diagnosis. The clinically available natriuretic peptides for ADHF diagnosis include B-type natriuretic peptide or BNP and its biologically inert amino-terminal fragment, N-terminal pro-B-type natriuretic peptide or simply NT-proBNP. Despite some subtle differences between these fragment N-terminal, these two biomarkers, they provide similar diagnostic information when used in patients presenting to the emergency department with unexplained dyspnea. Although the range of values is significantly different in general, NT-proBNP levels are approximately 5 to 10 times greater than BNP levels in the same patient. The landmark breathing not properly studied measured BNP levels is BNP levels in 1,586 patients presenting to the emergency department with unexplained dyspnea. In this study, treating physicians were blinded to BNP values, and as a panel of cardiologists adjudicated dyspnea. In this study, adjudicated whether hospitalizations were due to ADHF or other causes based on all clinical data other than BNP values, as shown in figure 26.3. A cutoff of 100 picogram per ml per milliliter of BNP had a positive predictive value of 79% and a negative predictive value of 89% for the diagnosis of ADHF. The area under the receiver operating curve ROC was 0.91, suggesting a very high degree of accuracy for establishing the diagnosis of ADHF. Subsequent studies have demonstrated similar findings for NT-proBNP, although optimal diagnostic cutoffs are different. 450 picogram per milliliter for patients younger than 50 years and 900 picograms per milliliter for patients older than 50 years.
The use of natriuretic peptide has now become a standard of care in the diagnosis of patients with dyspnea presenting to acute care settings and has a class 1 indication should be done in clinical practice guidelines. A potentially important new development in the interpretation of natriuretic peptides is the approval of valsartan or sacubitril. In the approval of valsartan or sacubitril or Entresto for chronic heart failure, this medication increases BNP levels, presumably due to inhibition of nephrilysin, which catalyzes the degradation of BNP, but decreases anti-proBNP levels, reflecting an improved hemodynamic state. Question 5. What features suggest patients who are particularly high risk? Analysis of layers data sets from both clinical trials and registries of ADHF patients had identified a few features that consistently suggest a high risk of short-term morbidity and mortality in patients hospitalized with ADHF. Across studies, the most consistent of these are blood urea nitrogen or BUN, serum creatinine, SBP, and hyponatremia. Interestingly, BUN or blood urea nitrogen has consistently proved to be a stronger predictor of outcomes than creatinine. One potential explanation of this finding is that BUN or blood urea nitrogen may integrate both renal function and hemodynamic information. Unlike the situation in many other cardiovascular conditions, higher blood pressure has consistently been associated with lower risks. Hyponatremia appears to be associated with lower output and greater neurohormonal activation, and risk appears to be increased with even mild forms of hyponatremia. A variety of biomarkers also appear to have strong prognostic implications in ADHF, in particular the natriuretic peptides, BNP or anti-proBNP and troponin. What are the goals of therapy in acute decompensated heart failure? The answer is specific therapies for ADHF should be assessed in the context of the overall goals of therapy. A summary of suggested goals of therapy based on current guidelines is shown in box 26.2. Question 7. What is the role of non-invasive cardiac imaging and invasive cardiac monitoring? Despite advances in imaging technology and increasing access, a detailed history and a good physical exam continue to be the foundation in the assessment of patients with heart failure. The history provides evidence for the etiology of the cardiomyopathy as well as severity of the disease and offers clues for possible intervention. The physical examination evaluates the volume status and severity of the disease. Beyond a history and physical, it is recommended to obtain a chest X-ray to evaluate heart size, pulmonary congestion, and alternative cardiac causes of the presentation, such as pulmonary disease, bedside point of care, ultrasound of the lungs, and inferior vena cava can be used to augment the bedside exam. Findings of lung water of cardiovascular congestion, findings of lung water, B-lines or pleural effusion, as well as a dilated and non-collapsible inferior vena cava are suggestive of cardiovascular congestion. Non-invasive imaging such as nuclear single photon emission, computed tomography, SPECT, stress echocardiography or magnetic resonance imaging or MRI can be used to establish the etiology of heart failure and evaluate possible benefits from invasive therapies. Detection of myocardial ischemia and remaining viability
is reasonable in patients presenting with de-novo heart failure who have non-CAD and no angina, unless the patient is not eligible for revascularization of any kind. A two-dimensional echocardiogram can become very useful in the evaluation of acute heart failure. It provides not only useful diagnostic information but also prognostic information. It is of great use in cardiogenic shock and refractory pulmonary edema when the underlying etiology is unclear, as well as for suspected mechanical complications of MI. An echocardiogram provides very useful information on ventricular size and function, wall thickness, and wall motion. Consequently, it is very useful to assess the extent of myocardial ischemia in acute ischemia and infarction. Further, it provides a good assessment of the valvular function. Thus, an echocardiogram should be used to evaluate new cardiac murmurs, which could help unmark significant valvular lesions that do not uncommonly contribute to ADSF. The routine use of invasive hemodynamic monitoring, such as with pulmonary artery catheters, is not indicated in patients with ADSF. This recommendation is based primarily on the results of the evaluation study of no advantage in terms of days alive and free from hospitalization when patients hospitalized with advanced heart failure are randomized to a pulmonary artery catheter guided therapy versus usual care. Invasive hemodynamic monitoring may be indicated to guide therapy in selected patients who are refractory to initial therapy, particularly those with hypotension or worsening renal function. So that's all about 7 questions, and next video we will talk about another 5 questions. So this is all about the 7 questions of acute decompensated heart failure. And সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা যারা কষ্ট করে ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবাই, পারলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।